Nagitio kinene gagikwamukira hwaini wa mothe mwiroreri wa Kameme TV na ni mwihoko wakwa ati ni wagitidia wega netuoka haha niguo tukorwo tugikumenyithia uria bururi wa gitinda muthi uyu wa tariki 8 mweri wa gatano mwaka wa 2023 na gukire na maundu maingi maria maragithie na mbere guku bururi-ini na uria urakionekana kuheo ritu na njira nene ni uhoro wigie mendekithia ma thirikari kurehe magoti meru na kana hihi kuongerera gicunje kia uria andu maririhaga magoti kumana na gicunje kiria kirarihwo ihinda-ini riri na ucio niguo undu uria tugukorwo tukiaraniria hwaini wa umuthi tugikuria woni waku hana ate wigimainie na ndereti ino ya magoti kana hihi ni uranyita baru riandikithia ria thirikari gukorwo ikiongerera magoti kana kuongerera icunje cia magoti maria maririhagwo thiini wa watho wa kigina ni tugukorwo tugikuria witikire kwaraniria hamwe na ithuĩ kugerera mutambo witu wa Facebook ni uranyita baru magoti maria marendekithio kuongererwo ni thirikari thiini wa mutaratara wa kigina wa mwaka wa 2023 na mwaka wa 2024 ni tugukorwo tukiraniria kugerera Facebook Kameme TV Kenya. Reke twambe twamukire mamwe ma maria tukuhaririirio tukuyu. Mamwe ma maria tukuhaririirie Mutamburuko-ini wa Mohoro. Our members, those who are with the Azimio and who have got conscience, will oppose these proposals. Ngwatanĩro ya Azimio kuregana na mutaratara uria wendekithĩtio wa kigina wa mwaka wa 2023 na 2024 makiuga ni ugukuithia Wanjiku mũrigo munene. Ataria mathabu kuga magoti maria thirikari irongoreirie kuongerera ni mekurituhia garama ya muturire na aruti a wira makorwo makihinyiririka makiria. So now passengers can travel freely. Even the general population, now they can mingle and do anything else freely. We no longer have to wear masks. Ministry ya ugima wa mwiri kwanirira kuregerio kwa mitaratara ya COVID-19 thutha wa WHO kwanirira murimu wa COVID-19 ti ugwati rege. And if the delegation is not ready by Wednesday, we will treat that gentleman's agreement as cancelled. Na Raila Odinga kuheana mukana wa thiku 2 miario ya uiguano ikorwo yambiriirie kwaga uguo macokerere mirurungano-ini. Macio no matemo ma maundu maria tuguthagathageire hwaini wa umuthi na ni tugukorwo tugikunengereria majithirano tingeiria tuguthagathageire na Kimani Wango njiri tuli na ya ciiko reke tuingire kwa ati ngwatanĩro ya Azimio nyetwo kwiyumĩra-inĩ ya bũrũri rĩrĩa rĩendekithĩtio ngemanio thĩinĩ wa bunge. Mũtongoria wa Raila Odinga augĩte atĩ abunge ũcio kuona magoti maria mendekithĩtio nĩ mekũhinyĩrĩria Mũkenya nginyagia rũthingo-inĩ. Ari kurehe magoti meru kana kuongerera maria makoretwo kuo ni riamukiritwo na uregani munene ni mwahu wa Azimio. Mutongoria wa ngwatanĩro ĩno Raila Odinga akiuga atĩ magoti maya ni makuhinyĩrĩria Mũkenya ũrĩa ũkoretwo atindĩkĩtwo rũthingo-inĩ nĩ ngarama ya mũtũrĩre. Raila ugĩte atĩ ambunge a mwahu ũyũ matikunyita mbaru mendekithia maria maheanĩtwo thĩinĩ wa watho wa kigina. Mũrũgamo ũyũ mwerũ ũgĩtumũra ndũgamano ĩngĩ gatagatĩ ga thirikari na mũng'ethanĩro. Our members, those who are with the Azimio and who have got conscience, will oppose these proposals. We will oppose the proposals, and we hope that the genuine Kenya Kwanza members will see the fallacy of trying to introduce these measures here and how these measures are going to hurt ordinary common man. Riendekithia rimwe riria riheanĩtwo thĩinĩ wa watho ũyũ nĩ atĩ onjoria nĩ marĩrĩhaga igoti rĩa gĩcunjĩ gĩa 3% gĩa baita ya makĩria ma ciringi 500,000. Ĩno arĩ nĩ mũgarũ na igoti rĩa ihinda rĩrĩ kũrĩa onjoria marĩhaga igoti rĩa gĩcunjĩ kĩa 1% harĩ ciringi mirioni 1.
The biggest casualties here will be small, medium, and medium-sized businesses. Those businesses are the heart of the hustler nation. They are struggling. The same businesses are already being taxed by counties. Hamwe na uguo thirikari neaniriire mubango wa kurenga gicunji gia 3% kia mishara ya aria othe mandikitwo mbeca iria cirithiaga kigina-ini kia waki wa nyumba cia raithi, na Raila ugite ati Akenya othe matingitindikiririo kurengwo mbeca cia nyumba. The tsunami in that bill will bury everyone, especially the jobless youth and the poor struggling down at the bottom. The bill is a promissory note to strangle and suffocate the hustlers from whose necks Ruto promised to remove the rope. Magoti mangĩ marĩa mendekithĩtio nĩ maindo citiganĩte cia ũthaka na magoti marĩa marengagwo mĩcara-inĩ. We are waiting because there's a workers organization in this country which will be leading in this process. But we see the workers' movement is completely silent. It seems that the workers' movement has gone to bed with this regime. Raila augite ati thirikari ibatie kunyihia garama ya mahũthĩro mayo, kunyihia ithabu rĩa arĩa maramũrwo thirikari-inĩ, kunyihia ng'endo cia nja na gũkũ bũrũri-inĩ cia aruti wĩra thirikari, na kũnina ungumania thirikari-inĩ nĩguo ĩhote kuona. Twarĩirio nĩ mwandĩki witũ Bataru wa Mwangi. Mendekithia ma mũtaratara wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 nĩ matumũrĩte ndereti hiũ mendekithia maya magĩtũngia ũregani mũnene. Ni ataramu makĩgiritanio na gũthinĩkania Kenya makĩria harĩa marĩ ũmũthĩ. Mamwe mamendekithia marĩa maroneka kũhũthia mũtũrĩre wa Kenya ni hamwe na kweheria magoti ma gasi ya kũruga, kweheria magoti marĩa marĩhagio macani marĩa mathĩtwo, ũndũ ũmwe na kũnyihio kwa magoti ma ene nyũmba cia gũkomborithia kuma gĩcunjĩ gĩa 10% nginyagia gĩcunjĩ kĩa 7.5%. The Revenue Authority has been doing a good job in terms of collecting of taxes. Last year they collected about 2.2 trillion. This year they are projected to collect about 2.5 trillion. Ona kuri uguo mũtaratara ũyũ nĩ ũroneka gũtitikithia Kenya mũrigo mũritũ wa magoti, kwa mũhiano thogora wa maguta ma ngari ũgĩtanywo kuongerereka, kuna magoti ma maguta ma ngari matanyĩte kuongererwo kuma gĩcunjĩ kĩa 8% nginyagia gĩcunjĩ gĩa 16%. So you can expect the cost of living, whether in the form of just basic transportation services as well as other production costs, then going to be increasing. Na Wakenya arĩa mamũkagĩra mĩcara ya makĩria ya ciringi 500 harĩ o mweri matitigĩtwo na thutha nĩ rũcamio rwa magoti. Igoti rĩao rĩgĩtanywo kuongererwo kuma gĩcunjĩ kĩa 30% nginya gĩcunjĩ kĩa 35%. Gũkũ na Wakenya arĩa mahũraga biacara magĩtanywo gũcokeria thirikari gĩcunjĩ gĩa 3% kĩa mbeca iria ciothe mathũkũma. Ĩno arĩ nyongerera kuma gĩcunjĩ kĩa 1% harĩ igoti rĩrĩa rĩũĩkaine ta turnover tax. We expect that this will be, debated. There will be some resistance from various stakeholders. Turnover taxes only came about a couple of years ago, and they've already increased it from 1% to 3%. That's a 300% increase. Akenya arĩa mathũkũmaga kuma nenda-inĩ na ori marĩrĩhagia igoti rĩa 15% ũkona kuo ũtonga wothe wa nenda-inĩ ta wendia wa shares na thũgũrĩ ya cryptocurrency ĩkĩgucĩrĩria igoti rĩa 3%. Akenya makoneka kũgũmĩrwo nĩ mũrigo makĩria harĩ gũtũma mbeca, kuona marĩhi ma gũtũma mbeca na thimũ ona kana kũhĩtũkĩra bengi mendekithĩtio kuongererwo kuma gĩcunjĩ gĩa 12% nginyagia gĩcunjĩ gĩa 15%, ũkũ thirikari rĩu ĩkĩrĩhia gĩcunjĩ gĩa 16% harĩ o mũndũ arĩhwo nĩ insurance. From an insurance company, for instance, saying is that they want a share of that as VAT. I think that this is one of the proposals that is going to impede access to justice and would call upon the members of parliament to reject this proposal. Kuona mũtaratara ũyũ ũrendekithia mamwe ma magoti, kwa mũhiano magoti kumana na marĩhi ma nyũmba na magoti ma kamarĩ marĩhagwo na ihinda rĩa mathaa 24, ũndũ ũyũ ũkagwetwo gũkorwo ũkĩritũhia mĩrutĩre ya wĩra ya arĩhi a magoti. If my tenant pays, assuming I'm a landlord, pays me my 7.5%, I need to remit that by the next day to the Kenya Revenue Authority. Thirikari ĩgĩtanya kũibaibia mũigana wa magoti marĩa arongania kuma kũrĩ Akenya. Kĩũria kĩnene nĩ kĩgiĩ mũrigo rĩa gũthiĩ na mbere na gũkomera Akenya
riu ataramu makiuga mutaratara wa kigina wa mwaka wa 2023-2024 ndwagiriire kuhitukio ni bunge. Hadini ya Kameme TV kuma kaunti ya Nairobi, ritwa rakwa ni Bataru wa Mwagi. Uguo niguo maundu makihana na no tugukienda woni waku wa kana ni uranyita baru magoti macio maria mendekithitio ni thirikari no kwa ihinda riri reke twambe tumurike ndeto ingi. Mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga ni aheanite mukana wa gucokia mirurungano angikorwo ameba a mwena wa Kenya Kwanza miario-ini ya uiguano ni meguthie na mbere na gwikirira muhuthia gatagati kao na mwena wa Azimio. Raila riu aheanite nginyagia wa gatatu kiumia giki miario ino ikorwo yambiriirio kwaga uguo macoke barabara. Kihituku miario gatagati ka ameba kamitini ya miario mwena wa Kenya Kwanza na Azimio nionekanire gukorwo ikioya mwerekera thutha wa mubunge wa Eldas Adan Kinan kuyeheria kamitini ino na kurumirira ikinya riri ngwataniro ya Azimio ikirugamia mirurungano yao. Na rithi kushigana na kuma hindi yo mwena wa Azimio riu urauga hatire makinya makinyukitio magukinyanirie miario ino makiuga Kenya koretwo kiheana otomia miario ino. We acted in good faith to call off the demonstrations last Thursday because Kenya Kwanza had approached us and said that they were ready now for talks. Kurigana na mutongoria wa ngwataniro eno Raila Odinga, ngwataniro ya Kenya Kwanza ndirahe miario ino urituria ufataire amagithie na mbere kumihuthiriria we na arumiriria keni megucoka barabara. But we did act in good faith ourselves because they said they were serious. Now we are seeing signs of reluctance. We're seeing signs of reluctance. Now all members of the other side are not available. They don't have a quorum to begin the discussions and so on. Kiumia kihituku bururi wa Kenya ni urageneirwo ni atongoria aigana na kuma nja wa bururi ari ni hamwe na Prime Minister wa Japan Fumio Kishida, mwandiki munene ngwataniro-ini ya urumwe wa kimabũrũri Antonio Guterres. Raila akiuga ishara ria atongoria ya guku bururi-ini ria gukorwo aririo rirari gitumi gia thirikari ria kuhinyiriria Azimio marugamie mirurungano. We knew that the real reason why they're doing it is because they were expecting the visitors were coming into town, and they did not want demonstrations at that time. Mutongoria wa ODM riu ahete mwena wa Kenya Kwanza nginya wa gatatu kiumia giki gukorwo manjiriirie miario ino kwaga uguo makaja wiguano uria uriho. We have given them today and tomorrow. We have said that the talks must start in earnest on Wednesday. And if their delegation is not ready by Wednesday, we will treat that gentleman's agreement as cancelled. And we will then now explore other options available to us. Kugikinya miario ino ndigukorwo na umithio rita riri rigukorwo riri rita ria keri miario ino kuringa ihiga kumariria President William Ruto na Raila Odinga maiguithanirie miena yeri kugia na miario niguo gwetha kihonia kia mateta ma ngwataniro ya Azimio la Umoja. Giribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege. Arutwo a thukuru wa airetu wa Mukumugas uria wahingirwo ni arutwo kurwara kaunti-ini ya Kakamega ni mambiriirie gucoka thukuru-ini umuthi. Thukuru uyu wahingithirio hinahi thutha wa arutwo atatu na murutani umwe gukua na angi gukoma thibitari mari na mathina ma mwiri maria merikanaga moimanite na irio na mai matari matheru. Na gukinyiria mathaa-ini ma thinacara cia hwaini uyu arutani kana arutwo magana meri hari arutwo magana mana a kirathi gia form 4 ni megwikinyetie thukuru-ini muthenya wa rucio. Arutwo a kirathi gia form 3 ni magatanyo gukorwo makihingura muthenya wa gatatu. Arutwo a form 2 nao makorwo makihingura na wa gatano arutwo a form 1. 2 in number, and already we've received more than 250. They are coming in and we can see they are happy with what we have done, the preparedness that we have had. So as they come in, they register, then they go to different departments. In school we have the psychosocial counselors who are dealing with the issues
Maybe if a student feels she needs to be cancelled, she goes there. We want to appreciate that the new principal has assured us that everything is well. The food that we were complaining about was ferried all the way to Mombasa, and the parents that we sent to represent us sent to us the clips, and we are now happy. I don't know. Have you ever na riu tukwamba guikirio ro hanini no mbere ya twambite guthiire Kenya mbe nguririkanie kiuria kiria turorania hwaini uyu kigimainie na uri guko bururi-ini na ni uranyita baru magoti maria mendekithitio kuongererwo ni thirikari twaririe kuria gwa Kameme TV niguo mutambo witu wa Facebook reke tuikirie ni turacokereria. Familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. Wow, that's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Tatua Mzuka Cash Bonus ni ya kila mtu. Cheza na shilingi 10 tu na ujishindie shilingi 5,000 baada ya kila nusu saa. Si hayo tu, kila unapocheza tatua 3 na shilingi 100 au zaidi, utashinda Tatua Mzuka Cash Bonus ya shilingi 40,000 dakika 30 zijazo. Pia utapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na uchomoke na hadi shilingi $500,000, pikipiki, generator, car wash machine na zawadi zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1,000 na ushinde Tatua Mzuka Cash leo. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial star 811 star 619 hash. Twina ndumiriri njega kuri we muroreri wa Kameme TV. Riu no amukire umemerekia mukinyaneru wa imwe kwa imwe wa Kameme TV kuhitukira mutambo wa pan na mambo itakuwa namna hiyo. Niguo gukenera mwago uyu urafatira guskani TV yaku. Uthie na mbere gukenera mwago mukinyaneru kuma ceceni-ini ya Kameme TV. Welcome, welcome, welcome. Kameme TV, muthegi wa ruriri. na ngage kunyita ogeni thiini wa gicunji giki gia keri kia Mutamburuko wa Mohoro tugithie na mbere na gukumenyithia uria bururi uhana thutha wa ruhonge rwa ugima wa mwiri rwa kimabũrũri WHO kwanĩrĩra atĩ kĩng'ũki gĩa COVID-19 ti ũgwati rĩngĩ. Ministry ya ugima wa mwĩrĩ nĩ ũrĩtie kũregerio kwa mĩtaratara ya kũhĩtana na kĩng'ũki gĩkĩ, na oho kũrĩa ministry ya maũndũ ma nja wa bũrũri na ya ũkui kũregeria mawatho ma mĩrimũ ĩno kana ma mũrimũ ũyũ harĩ andũ arĩa
maroima na kuingira guku bururi-ini. Minister wa ugima wa mwiri Susan Nakhumicha niwe wanereire ndeto ino akiuga ati kigina kiria kana kigina kiria kiigitwo keheri gia na COVID-19 gikuhuthika hari kuhitana na mirimu ingi. Kuma king'uki gĩa COVID-19 kĩngĩra gũkũ bũrũri-inĩ mwaka wa 2020 kũrĩ mĩkana na mawatho marĩa magathĩkĩtwo nĩ Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩguo kũhĩtana na gũtherema kwa mũrimũ ũyũ. Patients have died as a result of COVID-19. Harĩ ithimi iria ikoretwo igĩtabanio kuma mwambĩrĩrio wa mwaka ũyũ cia mũrimũ ũyũ wa COVID-19 ikoretwo ikĩrũgamĩra gĩcunjĩ kĩa 2.5 harĩ ithimi iria itabanĩtio, na ciumia 2 cia mũico cia mweri mũhĩtũku harĩ ithimi iria ciatabanirio no gĩcunjĩ gĩa 0.5 kĩa andũ arĩa monekanĩte na mũrimũ ũyũ. What that means is then that it gives us an opportunity to lift the measures that we had put in place in terms of restrictions. So now passengers can travel freely. Even the general population, now they can mingle and do anything else freely. We no longer have to wear masks. We don't have to use sanitizers all the time. We don't have to wash hands. We don't have to keep social distance the way we are doing. But that doesn't mean that we should not take personal safety and hygiene, sanitation seriously. So at a personal level, because what happened during COVID, because of these measures, many diseases went down. Na kũrũmĩrĩra mũrimũ ũyũ gũcoka thĩ, rĩu Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakhumicha nĩ orĩtie mĩkana ĩrĩa yekĩrĩtwo nĩguo kũhĩtana na mũrimũ ũyũ ĩregerio ta andũ magĩthiĩ mabũrũri mangĩ gwĩtio certificate ya njanjo ya COVID-19 kuona kiumia kĩhĩtũku rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rwa thĩ WHO nĩ rwanĩrĩire mũrimũ wa COVID-19 ti ũgwati, no Nakhumicha akoria mũingĩ gũthingatithia ũtheru. Because WHO declared on Friday that it's not an emergency. COVID is no longer a pandemic, not an emergency. My technical team had already advised me, and we had reviewed the status. And on 4th, I actually issued an advisory to my colleague, the Minister for Foreign Affairs, and my colleague, the Minister for Transport, so that they are able to lift some of the issues that we had put there. So as much as COVID is now no longer a pandemic nor an emergency with us, I want to encourage Kenyans to still do public personal hygiene and sanitation. If you need to wash hands, please wash hands. After visiting the toilets, wash hands. Because we have other diseases like cholera that could be spread if they don't practice personal hygiene. Na kuona kũrĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩamũrĩtwo kĩrĩ gĩa kũhũthĩka harĩ kũhĩtana na kĩng'ũki gĩa COVID-19, Nakhumicha augĩte kĩgĩna kĩu gĩgũkorwo gĩkĩhũthĩka harĩ kũhĩtana na mĩrimũ ĩngĩ. We had funds for COVID. What that means is that now that fund can be used for something else. We have other emergencies. Just recently we were battling with the cholera. So those funds can now be used for other health emergencies that come about. So it should not be a big deal. Na ciĩgiĩ mĩhang'o ya Shakahola, Nakhumicha augĩte Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ĩtũmĩte andũ kuma ministry nĩguo kwarĩria andũ arĩa mahutĩtio nĩ maũndũ marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere, kuona ũyũ nĩ ũndũ ũhutĩtie andũ aingĩ kĩmeciria. Ngĩribotera Kameme TV nĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Thirikari nĩ ĩranĩire ĩrĩ na mũbango wa kũnyihia mũthianĩrĩro wa ohwo njĩra-inĩ ciothe na oho kũgacĩrithia mũikarĩre wa ohwo arĩ nĩ hamwe na arĩa kana maabithaa a thirikari arĩa marũgamagĩrĩra njĩra. Nĩ riboti ĩheanĩtwo nĩ Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kithure Kindiki arĩ icera-inĩ njĩra-inĩ mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki auma njĩra-inĩ ya Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũnyabara mathĩna marĩa magũmĩire ohwo njĩra-inĩ na kwarĩrĩria ũrĩa megũkorwo makĩmatangĩkĩra. Na nĩguo kũgacĩrithia mũtũũrĩre wa ohwo njĩra-inĩ hamwe na maabithaa borithi, Kindiki augĩte nĩ megũtigĩrĩra o mwohwo arĩ na mũkondoro na gĩtanda na oho maheo uniform 2 njerũ rĩrĩ metereire kwamũkĩra riboti ya mwanya ya kamĩtĩ ĩrĩa yombirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri kũrehe mogarũrũku rũhonge-inĩ rũrũ. Nimeona vile vile uniform yenu si nzuri, na mimi siwezi ngojea task force iniambie ninunue uniform na naona uniform imechakaa.
we are working with the private sector to ensure that we are coming together to put things together ndio wapate mahali pa kulala pazuri. Harĩ kũnyihia mũhatĩkano njera-inĩ, Kĩndiki augĩte nĩ megũtabania mĩario na rũhonge rwa ũcirithania nĩguo kũhĩka macira marĩa magũmĩire hoya na gũtuithanio na ihenya. Wafungwa ambao wako na makosa madogo madogo, hakuna haja kurudikana katika jela. Tunataka wapewe bond, wafanye suspended sentences, wafanye community service huko nje. Ihinda-inĩ rĩu Kĩndiki nĩeranĩire atĩ nĩ megũkorwo makĩheana macini cia gũthomithia ohwo kothi cia moko, muoroto arĩ kũhe ũgĩ wa kũhota gũthoma na gũthondeka indo itiganĩte iria marĩendagia na kwĩyonera mbeca, na no megũkorwo makĩheana macini cia ciringi bilioni 2 cia kũrĩma mĩgũnda ya njera. We are going to mechanize all our prison farms that are arable across the country with new equipment, including tractors, combine harvesters. Hĩndĩ ya icera rĩrĩ, ohwo aya nĩ maheanĩte mendekithia marĩa mangĩenda thirikari ĩkorwo ĩgĩtangĩkĩra na marĩa Minister Kĩndiki eranĩire kũmũrĩka. We request the Cabinet Secretary to initiate more technical skills in this prison, that is computer skills, motor vehicle engineering, art and design, music, electrical engineering, among others. Thirikari ĩthiĩte na mbere na kuonania mũbango wayo gũcirithia mĩtũrĩ ya ohwo njera-inĩ. Professor Kithuki agĩtarĩria mogarũrũku marĩa megũkorwo handũ-inĩ ha Kameme TV kuma njera-inĩ ya Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Nĩ ngatho mũno Wainaina wa Kĩarie. Na thirikari nĩ yũrĩtio rĩu atĩ kũgacĩrithia motungata ma ũgima wa mwĩrĩ na mũno makĩria gũkinyanĩria kĩĩranĩro kĩgiĩ kũgũithio kwa marĩhi ma kandi ya NHIF kũrĩ Akenya a gĩthũkũmo kĩnini nĩguo gũtigĩrĩra gĩcunjĩ kĩnene kĩa Akenya nĩ mahota kũingĩra mũbango-inĩ ũyũ na njĩra ya raithi. Kũringana na ataaramu wa ũgima wa mwĩrĩ, thirikari no ĩbatiĩ nĩ kũgũithia magoti ma macini cia kũheana motungata ma ũrigiti iria igũragwo nja wa kuma bũrũri. Rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ harĩ bata thirikari gũkinyanĩria kĩĩranĩro kĩao na ihenya kĩgĩmaine na kũgũithia marĩhi ma kandi ya NHIF nĩguo gũtigĩrĩra Akenya aingĩ nĩ mahota kũingĩra mũbango-inĩ ũcio na njĩra ya raithi. Thirikari yeranĩire marĩhi ma kandi ya NHIF megũcoka thĩ nginyagia ciringi 300 kuma ciringi 500 kũrĩ Akenya a mathũkũmo manini. Haiwezekani kwamba mimi rais nalipa shilingi 1,700 kila mwezi na mama mboga na mtu ya bodaboda analipa shilingi 500 ili akuwe na kadi ya NHIF. Mimi mshahara yangu ni 1,000,000. Yule bodaboda mapato yake ni 5,000. Kuna ungwana pale kweli? Our members are now still remaining in the national scheme of NHIF, contrary to what we wish that they be in the comprehensive NHIF cover. Ataaramu aya maugĩte kumana na ngarama ya igũrũ ya marĩhi ma thibitarĩ, Akenya aingĩ matirĩ na ũhoti mũiganu wa kũmatha motungata ma ũgima wa mwĩrĩ, na ũguo nĩ harĩ bata thirikari kũhingia kĩĩranĩro gĩkĩ. We get nothing at all. We operate like we are luxury commodities, but yet in actual sense we are actually in a service that is to save lives and it's not very profitable. Ihinda-inĩ rĩu morĩtie thirikari kũmũrĩka na kũgũithia magoti marĩa marĩhagĩrwo macini cia ũrigiti iria igũragwo nja wa bũrũri, magĩkinyĩrĩria atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũgũteithĩrĩria harĩ kũgũithia ngarama ya ũrigiti gũkũ bũrũri-inĩ. There's room for partnerships with other countries. There's room for partnerships with private sector. There's so much tactical things that can be done to achieve the universal health at an affordable price. Maya mahanĩkĩte rĩrĩa ataaramu makĩria ma 700 mambatĩirio ikĩro cia wĩra ngũrani kaunti-inĩ ya Kiambu, thirikari oho ĩkĩũrio kuongerera namba ya arigitani mwena ũyũ nĩguo kũgacĩrithia motungata makĩria. And these doctors are employed on terms that we call casualization. Yes. You casualize workers that are needed every day. Yes.
And we are saying no to these poor terms, that all these must be employed on permanent and pensionable terms. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Kiwa barabara ya Maumau iria ĩtuĩkanĩirie kaunti inya gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ ũtanyĩtwo kũhũthia mĩthiĩre na kũhingũra matũra marĩa ĩtuĩkanĩirie wona yarĩka, no rĩu aikari matũra-inĩ marĩa barabara ĩno ĩgerete gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema na Mathioya no kĩgirĩko kuona mĩthiĩre nĩ ritũhĩte makĩria rĩrĩ kũraura mbura, amu mwene kandarathi atigire nja barabara ici na ndaciĩkĩrire mahiga. Na thutha wa ituĩka kuma thirikari ya Uhuru Kenyatta na ĩrĩa yambĩrĩirie mĩako ĩno yarĩka kana yarĩkĩte na rĩayo rĩa wathani, mĩako ĩno ĩgĩtharara ta ũrĩa mwandĩki witũ Wambui wa Mwangi aratũmenyithia. Matũra-inĩ ma Icicĩ, Kĩrũrĩ, Tuthu na Wanjerere mwena wa Kangema, Kagongo, Mĩoro, Kĩamũturi, Kĩamahĩndũ mwena wa Mathioya nĩ kũmwe barabara ĩno ya Maumau ĩtuĩkanĩirie na kũrĩa aikari marũmĩte ruo rwa mĩthiĩre kuma rĩrĩa barabara ĩno yenjirwo. Waki wa barabara ĩno wathirĩkanire kuma thirikari ĩrĩa ĩrarĩho yauma wathani-inĩ, kũrĩa mwene kandarathi akoretwo enja barabara ciothe na ndaciĩkĩre mahiga, arĩ na mwĩhoko wa kuongererwo mbeca nĩ thirikari njerũ nĩguo athiĩ na mbere na wĩra, ĩndĩ agĩtiganĩria wĩra rĩrĩa agire mbeca cia gũthiĩ na mbere na mwako. Hizo kilomita ambazo tuko nazo, contractor alikuja akafanya earthwork, akafungua barabara zote lakini akaziacha. Sasa they are all impassable. Afadhali vile zilikuwa bereni juu zilikuwa na mawe. Kutoka Kĩrũrĩ mpaka Kangema tunawalipisha 300, na hiyo ni kupitia kutoka Kĩrũrĩ unapitia Kanyanyaini, Gĩtũgũ mpaka Kangema. Lakini siku hizi huwezi pitia hiyo, kukinyesha kidogo mpaka upitie kutoka Kĩrũrĩ upitie Kĩharũ ndio uende Kangema, tunawalipisha 600 na wengi wao hawawezi. Sasa imekuwa ni shida. Ũgwati mũnene nĩ rĩrĩa ngari cia kwama na gũcoga mũno cigĩtindĩkwo, amwe a aikari makiuga mararaga matarĩ toro kumana na haho ya ngari icio kũgaragara nginya mĩciĩ-inĩ kwao. Hii barabara isipotengenezwa tutapata madhara hapo juu gari zinaweza ingia kwa manyumba na hatuwezi lala. Watu wanalala kwa majani, gari haikuji majani chai yetu inalala kwa bank center juu ya barabara. Wakati barabara iko baya namna hivi, spare part hii pikipiki zetu zinamaliza spare part na hatuna pesa ya kutengeneza. Abunge Peter Irũngũ Kĩhũngi wa Kangema na mũrunawe wa Mathioya Ndagĩtarĩ Edwin Mugo makĩgĩa cikaro citiganĩte na aikari kũmathikĩrĩria nĩguo mahote gwĩkinyia mateta kũrĩ Minister wa barabara Kipchumba Murkomen na rĩ thirikari ĩrekererie mbeca cia gũtwarithia mwako wa barabara ĩno ya Maumau na mbere. Nimeenda kwa ministry enyewe, kwa serikali hakuna pesa. Nimeenda kwa kera, nimewauliza naweza tumia pesa yangu ya kera kutengeneza hizi barabara, wakaniambia hapana, hiyo barabara iko na contractor. Nikaenda kwa contractor mwenyewe, contractor naye ananiambia mimi siwezi tumia pesa yangu kufanya hiyo kazi ya kuweka mara kwa barabara kwa sababu haiko kwa contract. Kĩhũngi akĩhoya thirikari gwatha mwene kandarathi ũyũ ambe ekĩre mara barabara-inĩ ici nĩguo cithiĩke mbere ya waki ũcokereirie. Afanye barabara hizi zikuwe just all weather. Na ile kitu tu wanafaa kufanya ni kuandikia contractor instruction, wampe ruhusa ya kutumia pesa za contract kwanza kurudisha malam kwa hizi barabara. Alafu sisi kama wakaaji tunaelewa vile serikali iko, tutagoja. Kiumia gĩthiru Ndagĩtarĩ Edwin Mugo wa Mathioya nĩ atarĩirie atĩ kĩrĩro kĩa aikari kĩmũtũrĩtie ahũrĩte hũndi kwa ministry ya barabara, akĩrĩra aikari a Mathioya atĩ nĩ egũtigĩrĩra kĩrĩro kĩao nĩ kĩaiguo. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na nguthĩrĩrie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ, rĩtwa rĩakwa nĩ Ser Wambui wa Mwangi. Nĩ ngatho mũno Wambui wa Mwangi nĩ ũndũ wa riboti ona tũkwĩhoka atĩ nĩ gũkũgĩa na njĩra ĩrĩa ĩgũgĩteithĩrĩria barabara ĩyo ĩgĩthiĩ na mbere na gwakwo, na rĩu tũkwamba gũikĩrio oro hanini na no tũragĩthiĩ na mbere na kwamũkĩra ndũmĩrĩri ciaku iria wĩikĩtie ciĩgiĩ kana nĩ ũranyita mbaru ũhoro wĩgiĩ kuongererwo kwa magoti. Reke tũikĩrie nĩ tũracokereria.
Mzuka Cash Bonus ni ya kila mtu. Cheza na shilingi 10 tu na ujishindie shilingi 5,000 baada ya kila nusu saa. Si hayo tu, kila unapocheza tatua 3 na shilingi 100 au zaidi, utashinda tatua Mzuka Cash Bonus ya shilingi 40,000 dakika 30 zijazo. Pia utapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na uchomoke na hadi shilingi $500,000, pikipiki na zawadi zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1,000 na ushinde Tatua Mzuka Cash leo. Mlilia, tukawasikia. Tunawapa fursa ya kufuata EPL ana kwa ana. Pata kuwa wa kwanza kusikia bao, kusikia relegation, kusikia wapi kuekelea. EPL commentary only on Radio Milele kwa hisani ya BBC Ulimwengu wa Soka. Washa milele, fika kilele. So bright for his country, so bright for his club. Kuwa mita na Lotto every hour. Get into the Lotto money train and win big. Ritarere urehotanira maita giri 20 hare besha iria waigerera. 50 bob ukagwira shilingi milioni 1 o ithaa na milioni 40 o muthenya. Mamili ni moto na Lotto. Paybill 77700. Andika kiugo KTV ta account name. Zakana shilingi 50 gija shilingi girigere ubambe do na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Umako niki wago ni gukora ukinyite guku thainya kaithiaga ndangari ike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokire ndina mu kwariria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bure kabisa no raruma ni ati ongika tumie kanwa kau ka gutuire mata kaukire kunjirithia igua riu no wambia gwikoa abuselenda kora we naguo we niki wona nie ndeka ona fatira ukora wikirite marinda we ongirwo ndo ndungigua ni ukwibanga ndukwenda mataro makwa urenda ndakarebe na ndirege tundwara karabikaga atia ona ndui ni ugo ucio mukorago naguo ndiendaga ni ati ungi utangika we ruo yake ndanguteithie naki ni ndioe no menya kiri ugucagia thaa ici ni kiraguthukira we serious niki kiraguthekia that's nice kawage cheza no wageria we moru No turagithie na mbere na mutamburuko wa mohoro na riu tuguthie kule kaunti-ini ya Kitui. Magana ma mbeu njithi kuma mwena kana miena ngurani kaunti-ini no ya Kitui riu marikite wira-ini wa kugetha muthanga ni wagi wa mawira na kuhurana na morito ma kimuturire kuringana na ayuthi aya ukunderu wa mieke ya mawira niguo ucungireirie aingi ao kurika wira-ini uyu riri thirikari ya kaunti ya Kitui ireketie kwamba kana kumba kamiti ya mwanya ya guthuthuria uria wira uyu ungeguna namba nene ya ayuthi. Mbeu njithi kuma kundu gutiganite guku bururi-ini makoretwo magikaya wagi wa mieke ya mawira kuona aingi makoretwo marongoreirie o mawira ma wabici. No kaunti-ini ya Kitui ayuthi ni matuite itua ria gutheremia muturire wao na njira ya kurika wenji-ini wa muthanga icigo-ini iria muthanga uyu ukoragwo niguo kwiyethera uboco. Youth tuko na karibu 300 ile wanafanya kazi kwa hii site ya moto pakia magari, na kuna mama wale wanaandikwa na hiyo sako, wanakusanya pesa na wanalipwa. Kuna wale wanafanya mchana na kuna wanafanya usiku. Kwa hiyo hii kitu ni kitu
imesaidia sana. Nĩ wĩra ũroneka kũgucĩrĩria magana ma mbeũ njĩthĩ makĩgeria kwĩyethera na kũhũrana na wagi wa mawĩra, makiuga na ciĩko cia ũici nĩ nyihĩte na gĩkĩro kĩnene. Hata ukiangalia huku kando kuna wamama wanauzia chakula huku. Alafu sasa kutoka hapo kama ni kufungwa, ikifungwa tutakuwa na wezi wengi sana. Juzi tu kuna mbuzi za mzee fulani zimeenda pale, zimepatwa kama zimeenda na probox. Wezi wote watarudi huku na itakuwa ni ngumu sana kusimamisha hii mchanga. Wawashie tu vijana tujijenge. Arĩa twaranĩirie nao maratũtarĩria wĩra ũyũ nĩ ũtũmĩte aingĩ mambĩke tabarĩra ngũrani cia ũkũria matũũra-inĩ mao makĩhũthĩra baita ĩrĩa monaga, no ũndũ ũrĩa ũmakenetie makĩria nĩ mbeũ njĩthĩ kũgĩa wĩra wa kũruta, na aingĩ nĩ mahotete kwĩyaka kũgerera wĩra ũyũ. Hii mchanga tumefaidisha sana mpaka tukapata landi ya shule tunanunua hii kiwanja shilingi 1,350, alafu tukaanza mjengo. Thirikari ya kaunti ya Kitui nĩ ĩrĩ gakomba kamĩtĩ ya mwanya ya gũkũrana na gũthũrima ũrĩa mĩhang'o ĩno ĩtwarithagio na mbere marĩ na muoroto wa kũgacĩrithia ũgethi ũyũ wa mũthanga nĩguo ũgune gĩcunjĩ kĩnene kĩa mũingĩ ona makĩria. Tunajua watu wengi wanataka kukulia kupitia hii mchanga. Lakini jameni, si mngetuachia hii mchanga, sisi tunataka ndo tunafaidika. Sisi wakati mnasema tusimamishe hii mchanga ama watu wengi wanataka kusimamisha hii mchanga, nyinyi mnatarajia sisi familia zetu zikule kutoka wapi? Mbeũ njĩthĩ aya nĩ mokĩrĩire atongoria arĩa marathoga mĩhang'o ĩno makiuga matigwĩtĩkĩra mũndũ oro wothe kũmaingĩrĩra nĩ ũndũ wa haha nĩo makoragwo marorete igũrũ kũmatha ũboco wa oro mũthenya. Sisi tunawaomba wale wako na hizo forocho ya hii mchanga isimame. Mimi niwaambie watoe mchezo kwa hii mchanga kabisa, na yule ambaye anataka kukuja kusimamisha hii mchanga akuje hapa. Handũ-inĩ ya Kameme TV nĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Kũrũmĩrĩra mĩtino ya matuĩka ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhanĩka mĩena ĩtiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a, mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Chege wa Njuguna nĩ orĩtie mũingĩ kwĩmenyerera icigo iria igũmagĩrwo nĩ matuĩka na njĩra ya gũtema mĩtĩ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na mĩciĩ na nĩ ũgwati kũrĩ o. Na maya meyumĩrĩtie thutha wa andũ a bamĩrĩ ĩmwe itũũra-inĩ rĩa Mũkango mwena wa Rũciũ kũhonoka gĩkuũ ciarera thutha wa ituĩka itũũra-inĩ rĩu na rĩrakũra mũtĩ ũrĩa ũracokire kũgwĩra nyũmba na kũmĩmomora. Chege oigĩte nginyagia rĩu nĩ bamĩrĩ igĩrĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ itigĩtwo itarĩ na ũikaro nĩ ũndũ wa matuĩka. Mũciĩ waku nĩ ũrona wĩ handũ kĩanda-inĩ, handũ hanagia na ituĩka kana handũ athiĩte kũgĩa na ituĩka, ũngĩona mũciĩ waku hena mũtĩ wĩ hakuhĩ mũno makĩria mũciĩ waku kwĩna thutha wa mũciĩ ngana mũtĩ wĩ igũrũ wa mũciĩ waku, no njũrie na gĩtĩo kĩnene mũno twambe tũtuĩke gũtema mĩtĩ ĩyo. Gĩtũmi nĩ tondũ mĩtĩ ĩno nĩ ũndũ wa tĩri na ũritũ nĩyo ĩrarehe matuĩka maya mũno. No nĩ tũkĩgĩire na gũikara thĩ ta atongoria na tuona ona mĩtĩ ĩngĩ ĩtigarĩte mwena ũrĩa wa rũgongo, no tũbatare ũteithio tondũ mwene mĩtĩ ĩyo nĩ ũndũ wa gũka na hinahi ndangĩhota gũtema mĩtĩ ĩyo. Na rĩu kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ atĩ aikari arĩa mahamũrithirio nyũmba-inĩ ciao mwena wa Gĩkũyũ kũrũmĩrĩra kũmomoka kwa nyũmba ya ngoroba 4 mũthenya wa Jumamothi nĩ marateta hathara nene ĩrĩa mathiĩte na gũcoka gũtiganĩrio hatarĩ mũndũ ũramarũmbũiya, na moigĩte kuma mũthenya wa Jumamothi matigĩtwo matarĩ na gwa gũikara amu mwena ũmwe wa nyũmba ĩno kana mwena ũmwe wa nyũmba ĩno ũrĩa ũtigĩtwo ũcuhĩte ndũrĩ ũramomorwo na gũtirĩ abithaa ona ũmwe wa thirikari nene kana thirikari ya kaunti ũrĩa ũrekinyia haha kũmahe mwerekera. Aikari aya moigĩte maũndũ mao nĩ marũgamĩte mĩciĩ yao na nginya mahiũ marĩ thĩiniĩ kana thĩna-inĩ amu gũtirĩ na kũndũ gwa kũmatwara. Kuna nyumba ilibomoka kwa mainimba na kuanzia hapo tuliambiwa tuhame, na sasa tumehama. Mimi sikai hata kwangu, mimi ni mkulima, nafanya na mambo ya kuku na nini, na kuanzia hapo sijaona. Ilikuwa inabomolewa jana na tena leo tena hakuna kitu imeendelea, imesimama.
Sasa nashindwa nitaenda wapi? Tumekaa kwa wenyewe huko nje na sasa hatuko kwa nyumba, so inastahili serikali tuangalie hata kwa hii nyumba ibomolewe vizuri, sisi turudi makwetu ndio tuanze maisha yetu, kwa maana sisi tunategemea na ukulima vile tunafanya. Hili si jambo ambalo linafaa kushughulikiwa na county government pekee. Kama hili jumba tunajua kwamba kuna engineer mwenye alikuwa amepeana integrity report, kwa sababu hili jumba lilianza kujengwa 2011 likasimama, na mwekezaji ama the developer alililai na report ya engineer who is a professional, akasema ya kwamba structures ziko sawa, na county government pia walipata ile report. Kwa hivyo ni vizuri, na mwito wetu ni kwa Engineers Association of Kenya wahakikisha ya kwamba wale watu ambao wanaandika reports wamefanya kazi, wamefanya due diligence ili tuokoe maisha ya binadamu na hata fedha, kwa sababu kama ule engineer angepatiana ripoti ya ukweli. Uguo niguo maundu magiikarite na tugagicokia ngatho muno ni undu wa kugwitikira gutwarana hamwe na ithuĩ kuma riria twambĩrĩirie mũtambũrũko wa mohoro, na nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ makorwo magĩtwarĩria na njĩra ĩmwe kana njĩra ĩrĩa ĩngĩ wĩgĩmainie na rĩendekithia kana kĩũria kĩrĩa tũkũranĩtie kĩgiĩ nĩ ũranyita mbaru ũhoro wa kuongererwo kwa magoti torĩa thirikari yendekithĩtie kũgerera gĩna ngiri kana watho wa mũtaratara na 2024 watho wikaga harĩ gũthondeka bajeti, na koguo angĩkorwo nĩ ũkũhetũkio nĩ mbunge nĩ gũkiuga atĩ maũndũ macio nĩmo magagĩkorwo thĩinĩ wa bajeti ĩrĩa ĩgathomwo tarĩki 8 mweri wa gatandatũ, na nĩguo maũndũ magakĩhanĩka thĩinĩ wa mwaka wa kĩgĩna ũrĩa ũgũcoka ũrũmĩrĩre. Andũ aingĩ nĩ maronekana kwaga gwĩtĩkanĩria na rĩendekithia rĩrĩa thirikari makiuga atĩ nĩ magũkorwo makĩmahinyĩrĩria na njĩra ĩmwe kana njĩra ĩrĩa ĩngĩ, na gũkĩrĩ ũmwe arakiuga atĩ rĩendekithia rĩrĩ rĩa thirikari nĩ rĩgũkorwo rĩkĩhinyĩrĩria andũ kwa ihinda rĩrĩ, no ihinda rĩgũka nĩ tũgũkorwo tũkĩona magetha kana umithio wa maũndũ maya, no tũgũgĩthiĩ na mbere na gweterera kuona nĩ atĩa maũndũ maya magũgĩthiĩ makĩyumĩragia o ũrĩa tũragĩthiĩ na mbere, na nĩ tũgũgĩtanya atĩ ona bunge nĩ gũkorwo ĩkĩheana kanya kũgerera kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ kĩgĩna ka mũingĩ hamwe na anyiti itemi othe kũheana maoni mao kũrĩa thĩinĩ wa bunge nĩguo makorwo magĩthingatwo na hoka nĩ gũtua itua rĩrĩa rĩgũgĩbatara. Ona ũteti ũrĩa ũgũgĩcoka ũrũmanĩrĩra na ndeto ĩno no tũragĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra naguo, nĩ tũgũkorwo tũkĩona nĩ atĩa maũndũ macio megũikara, no kwa ihinda rĩrĩ tuge nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũgwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ, na ona kũrĩ arĩa othe manyitanĩra nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakinyĩrwo nĩ mũtambũrũko wa mohoro na njĩra ĩgwete. Tuge nĩ ngatho, niĩ ngũkwendithĩrio tũkũihũirwo nĩ thayũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri, tuma na wagaki wa Muthoni arĩ mũthathaũri na njĩra ya ciĩko. Tũcemanie mũthenya wa rũciũ tũgĩkũharĩria maũndũ mangĩ marĩa magatinda makĩhanĩka. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩra nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes.